So we thought they are military men. So they mounted a roadblock, unknowing to us that we were kidnappers. So they marched us to the bush and some other people. It happened around 2:30 p.m. I called on God of Zion. I called on our Blessed Virgin Mary. I begged, I said, for my sake, let any other person, because we are like 22, all of us are 22 persons. I was like, nobody should be harmed for my sake. For the fact that I'm a Zionite, nobody should be harmed in this. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. N'ihe onyonyo a anyị na-ewetara unu ugbu a bụ ebe nwanne anyị nwaanyị a kọrọ ije ya na ndị ntọ bụ ndị nke tọrọ ya na ọtụtụ ndị ọzọ ebe ha nọ n'ụzọ wee na-eme njem. Ọ kọwara ka ha na ha bụ ndị ntọ si wee gaa ihe niile ha gabigara n'aka ha bụ ndị ntọ. O wee na-akọwasị na mgbe a nachara ndị ọzọ niile ekwentị ha na ha bụ ndị ntọ ahụghị ekwentị nke ya onwe ya. O wee sị na ya zipụziri ozi wee zigara nwanne ya nwoke gwa ya na atọrọla ha ma gbanyụọ ekwentị ya ka ya zipụchara ya bụ ozi. O wee sịkwanụ na ya bụ nwanne nwoke bịaziri zie ya bụ ozi zigara ọnkụl ya, amaghị m ka ọ bụ nwanne mpe ya ka ọ nwanne mme ya, onye nke na-arụ ọrụ na DSS. Ha wee were ya bụ ozi ha na ndị uwe ojii wee chọwazie ebe akpụ ha wee gaa, bụ nke ndị bekee na-akpọ tracking n'olu bekee. Ogologo okwu adị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwaanyị otu o si wee kọwaa ije ya na ndị ntọ. Ka m bịakwanụ. My name is Joy Choma Okeke. I'm from Enugu State, and Kano East precisely. I reside in Abuja. I'm here to testify of the goodness of the Lord in my life, of what God of Zion did for me on the 28th day of December 2023. I boarded a bus from Abuja to Enugu State. On my way to Enugu State, we got to Kogi State, Lokoja, and we were kidnapped. And they marched us to the bush because on the road, those people were wearing military uniform, so we thought they are military men. So they mounted a roadblock, unknowing to us that we were kidnappers. So they marched us to the bush and some other people. It happened around 2:30 p.m. on the 28th of December. So they marched us to the bush. We walked for 6 hours before getting to a location where they say we are going to sleep. So when that happened, I have my effective prayer book, I have my Zion hanky, and I have my bangle. So we keep walking, we trekked for hours, we were exhausted. So we got to a place where they claim we're going to sleep that night. It's a mountainous place. I was like, God of Zion, you said upon Mount Zion there shall be deliverance, there shall be holiness, and the people of God shall rejoice. So I said, for my sake, all of us here will come out unharmed. So we stayed there that night, and they collected everybody's phone. And I didn't know how God of Zion did it, but they didn't collect my phone. They didn't know I still had the phone on me. So when we are leaving the roadside on the day of the kidnapping, a voice kept telling me that I should make sure I send a message to my younger brother. And I wrote his name as a manifesto in the bus. So, but unfortunately, the bus people didn't call my brother. So the voice that kept coming, that came 3 times, and I quickly removed my phone. The Holy Ghost distracted, the God of Zion distracted them. With their guns and everything, they were distracted, and I quickly sent a message to my brother. I told him I've been kidnapped. That was when I was able to switch off my phone, and thank God the message was delivered. So when I now came out, when my brother saw the message, he forwarded to my uncle that is a DSS, and they started tracking my phone with the help of the message. So this happened on the 28th. On the 29th, they moved us from the location that we are on the 29th morning to another new location. We walked for hours. We keep walking for hours. My people, because they're already communicating with my parents, because we were asking for 30 million. But how God of Zion did it, I don't know. They started searching the phone and I saw my phone, and they said, okay, they're going to waste me here. And I keep calling God of Zion. I was like, God, please don't forsake me. You did this. You did it for a lot of people in Zion ground. I'll stand here and testify of your goodness. If you do this for me, I'll come to this Zion ground and testify of your mercy. I keep praying. I keep saying the rosary. At a point, they saw an effective prayer book I was holding. They were like,
take out this Bible. We don't want to see it anymore. If you see it anymore, we will kill you. I said, it's fine. And I took off the Ifeati prayer book. I kept it somewhere. And I continued with my rosary. I didn't stop. I keep calling on God of Zion up until 30th morning. On the 30th morning, thank God they didn't move us from that location. They took us on the 29th. We stayed there at about 3 p.m. in the afternoon. I did my Divine Mercy prayer with my rosary. After praying the rosary, I called on God of Zion. I called on our Blessed Virgin Mary. I begged, I said, for my sake, let any other person, because we are like 22, all of us are 22 persons. I was like, nobody should be harmed for my sake. For the fact that I'm a Zionite, nobody should be harmed in this case. They were beating us, no food, no water. But I keep calling on God. I said, God of Zion, do not forsake me. And he came. So at about 3 o'clock, I didn't know, to my greatest surprise, after my prayer, my Divine Mercy, I said, let me just lie down a bit. I saw a trance, and I started hearing a gunshot. I've never heard such gunshot in my life. The gunshot was too much. We were even scared. We were thinking that it's another kidnappers that wanted to take the bush, unknowing to us, you were the Nigerian police. So they keep shooting and shooting. What is 1 hour, 30 minutes? Shooting was going. It was shooting. We are taking cover so that stray bullet will not even touch us. And the kidnappers were running with us to a far destination. But thank God the police didn't relent. And they keep shooting till they notice that the kidnappers have gone far from us. They now announce, this is the Nigerian police. Come out, we are here to rescue you. Then we now started coming out. God of Zion did it. We now started coming out. Zion, watch your screen. This is not Nigerian movie. This is a Zionite testifying of how God delivered her from the hands of kidnappers. From the video you can see this testimony is confirmed. For those of you that say this is arranging, how can they arrange this type of kidnapping? Can someone please celebrate this wonder working God of Zion? Please go crazy for this God of Zion. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke nje bụrụ mmadụ. Ma ya bụ uche m nke m ga-ekwu ugbu a. Ndị nchọrọ ịgwa ya bụ okwu makwanụ ajụjụ, obere ajụjụ nchọrọ ịjụ ugbu a bụ ndị ma ihe. Ọ bụghị ndị na-achọ ịghọtahie mmadụ n'okwu ọbụla ikwuru. Ndị ma ihe, adama m na imirikiti ndị na-eso anyị na peji a na chanel a bụ ndị ma ihe. Gwatọ ntị n'ala. Nwanne anyị nwaanyị, ana m ekele Chineke ka isi wee pụta n'aka ha bụ ndị ntọ. I wee pụta n'udo na onwe ihe mere gị. Mana otu ajụjụ nchọrọ ịjụ bụ mgbe ọ na-akọwa ka ya bụ ihe si wee mee, o nwere ebe ọ sị na ha bụ ndị ntọ enwetaghị ekwentị nke ya. Ha anaghị ya ekwentị mgbe a nara ndị ọzọ ekwentị. Ya wee zipụ ozi wee zigara nwanne ya nwoke bụ onye nke ziri ya bụ ozi wee zigakwara nwanne ha ọzọ onye nke bụ onye na-arụ na DSS. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe dị ezigbo mma. Ya bụ nwata nwaanyị mere dịka onye ma ihe. Mgbe na-asị ka ezigara ha bụ ndị DSS ozi, ha na ndị uwe ojii wee siwezie imi n'ala, gbuo ala ma chịpụtawa aja ka achọta ebe ya bụ nwata nwaanyị ebe akpụrụ ha wee gaa. Mgbe na-ajụ ya bụ nnapụta nke a napụtara nwanne anyị nwaanyị a, ị na-eche na ọ bụ chi ndị Zion bụ ihe napụtara ya, ka ị na-eche na ọ bụ Nigerian Police na DSS with the help of technology bụ ihe napụtara ya bụ nwanne anyị nwaanyị a? Ajụjụ a bụ ajụjụ dị oke mkpa m ga-achọ ka ị denyere m na ngalaba okwu. Ihe ọzọ wee bụrụkwa na o nwere otu ihe na-agbagoju m anya na ihe na-eme ugbu a ndị ụka dị iche iche nọ na be anyị. Ama m na ajụjụ a na-ajụ ụfọdụ ga-ahụta ya ka na-alụso ndị ụka ọgụ, onwekwa onye na-alụso ọgụ. Nke ọbụla ka gị mma jewe, ịchọrọ ije ụka jewe ụka, ịchọrọ ime ọdịnala mewe ọdịnala, nke ọbụla masịrị gị, nke ọbụla bara gị uru mewe ya. Mana ajụjụ m chọziri ịjụ ugbu a bụ dịka o si wee kwuo na ya bụ ihe onyonyo ebe ọ na-asị God of Zion, na God of Zion mere ya, nsogbu adịọ na nke ahụ. Mana ihe m chọrọ ịjụ bụ ihe ọ na-abụ ndị ụka dị iche iche pụta, onye nke a sị God of Zion, onye nke a sị God of Adoration Ministry, onye nke a sị God of Choosing, onye nke a sị God of ụka dị iche iche. Wee sị ka njụkwa na ụmụnne m, bikonu, ụka dị iche iche ha enweela chi dị iche iche ka ọkwanụ ọka bụkwa ofu Chineke a ka anyị niile na-ekpere?
ụka dị iche iche enweela chi dị iche iche ndị ụka dị iche iche na-ekpere ka ọ ka bụkwa ofu Chukwu a na ofu Jizọs Kraịst a anyị niile ma ka onye ọbụla ka na-ekpere? Nke ahụ bụ ajụjụ nke abụọ nke nsị ka njụọ. Ọ bụrụ na ị mara asịsa ya bụ ajụjụ, idere anyị na ngalaba okwu. Ma ọ bụrụ na ị maghị asịsa ya bụ okwu, abịakwala ebe a ebe ịkọ ọnụ. Maka gịnị? Abịa ebe ịkọ ọnụ, abịaghịkwa n'ebe a ịkparị onye ọbụla, kama ajụjụ ka m jụrụ ka ndị na-amaghị wee mụta. Ka njedebegodi ebe a, o wee bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Dere anyị ebumnuche gị, etu isi ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-esonye bụrụ anyị esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji. Ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.